our provost and members of the House of Clergy na congregation yote ya kanisa hili, hamjambo. Mwathani ogosho. Asante sana, na najua masaa yamesonga sana. Provost, tunaomba utuie radhi. But as you said, it is not every day that we gather to give gratitude and thanksgiving to the Lord for his doings for one of us. Na kwa hivyo nianze na kusema congratulations to my brother Mheshimiwa Maina Karobia and all the other Yala members of parliament who have accompanied him kwa kukumbuka kurudi kanisani kumshukuru Mungu. And as has been said, Maina Karobia did not just find himself in Yala. And somebody said here that he is an epitomization of the politics ya kujipeana. And I think it was my brother Mheshimiwa Wakili Mureu. Na ni kweli Mheshimiwa Maina Karobia amejipeana kabisa kwa chama chetu cha UDA. Even before tupate chama, wakati tulikuwa tunaitwa tangatanga, yeye alikuwa anatangatanga na sisi. And he sacrificed a lot of his time and made it very easy for us. And I remember when the announcement or the advertisement was put out, close to 429 people applied to be shortlisted as candidates on the Kenya Kwanza side, or Yala. And we had an onerous responsibility with my brother, the leader of majority in the Senate, Senator Aaron Cheruyot. Out of 429 people, all very committed to select 15 people. And I remember when we went through the names, na tukasema tuchague na regions. Wakati tulikuja Mount Kenya and diaspora, it was very easy for us. The first name we selected was Maina Karobia because we had all seen his commitment. When we took the short list and the long list to His Excellency the President and the Deputy President, sababu jina ya Maina Karobia ilikuwa ya tatu, and we had done a short list of about 45 people. The first name the President ticked was Maina Karobia, akaweka tick. Na nasema hiyo sababu nimesikia msichana rafiki yangu Senator wa Samburu ambaye ametuambia ni msichana wa baba, akituambia UDA haikuunga Maina Karobia mkono. I want to assure you, my sister, Maina Karobia was sponsored by UDA. Na ni jiunge na yeye kusema ni vizuri tukiwa kanisani kusema ukweli. Sababu pia ametuambia yeye ni msichana wa baba, alafu akatuambia hakuwa na sponsor. Sasa nikashindwa, kama baba alikuwa sponsor, unaweza tuambia wewe haukuwa na sponsor na ulikuwa na sponsor, alikuleta kwa Senate, si ndio? Vile vile Maina Karobia alikuwa na sponsor anaitwa William Samoei Ruto. Na huyu senator mwenzetu alikuwa na sponsor anaitwa si mambo iko namna hiyo? Na hiyo ndio ukweli, by the way. Vile vile tumetoka kwa kazi ya finance bill na budget, hiyo ndugu yangu Ndindi Nyoro ameongea juu yake. And it is also true that, as we said, the finance bill was vilified with a lot of lies and a lot of propaganda. And those who are misinforming Kenyans using lies and propaganda are our competitors in the political field. Na kwa siasa sio kama kanisani, kwa siasa wanakubaliwa kusema uongo. Lakini wakiingia bunge hawezi sema uongo bila kufafanua. That is why you saw when we came to voting, because they could not lie, hata wale wako Azimio walipigia finance bill kura. Lakini sasa wanataka kurudi kwa siasa, wadanganya wa Kenya ati hawakupigia finance bill kura. But I can tell you, at least 70% of those in Azimio voted for the finance bill, either directly or indirectly.
Si mnajua kuna wenye walijipea shughuli. Na hiyo ni kupigia finance bill kura. The other truth is that 84% of members of parliament in Azimio, as they vilify the finance bill, if you go to the Ministry of Housing, 84% of them have given areas in their constituencies where they want the housing project to be implemented by the government of Kenya. Sasa kama umepeana projects ya housing, unataka ifanywe kwa constituency yako. Alafu ukifika kwa microphone, unawaambia watu housing sio mzuri, lakini huku chini unapeana list ya projects zenye unataka ifanywe. Hiyo list ya project itafanywa na ushuru yenye itakusanywa kupitia kwa finance bill ambaye Mheshimiwa Kimani Kuria alituongoza kupitisha. Na hiyo ndio ukweli. Nimutio nie jaragiama. Oriere tekohithirira na itegwitigira mundu tiga Ngai uria mutura muoyo thitima no curu muhio. Na kio njugaga uria kuri. The other truth is that part of the campaign of disinformation, it is true, our brothers and our sisters in the fourth estate, in the media, they have been part and parcel of the campaign of disinformation and selling propaganda to the people of Kenya. And we respect your rights to inform the public, but we beseech you that with those rights comes a heavy responsibility to tell the people the truth. You are not telling the people of Kenya the truth that you are stakeholders in the finance bill. Your opposition to the finance bill was informed by your opposition to the 15% withholding tax on advertising of betting activities in this country. And we have to be honest with each other. Betting, ukienda kwa radio, kila mtu anadanganywa kanya kanya ushinde pesa. Na ukikanya kanya, hakuna pesa unashinda. TV's advertisements on betting and our TV stations, our media owners are also media owners of betting companies. You advertise betting and mislead millions of our youth that they will grow rich without engaging in any productive economic activity like housing. You have a huge responsibility to inform Kenyans the truth. Na mkipigana na finance bill, musitumie uongo, musijifiche na mambo mengine, semeni hii finance bill tuko na shida naye sababu inaweka ushuru kwa advertising ya biashara yetu ya betting. Na mkiambia watu ukweli hivyo, watajua opposition yenyu iko wapi. Sio kudanganya watu ati housing ni mbaya, and instead of informing Kenyans that you cannot grow rich through betting, but through active economic activities, productive economic activities like housing, you can grow rich and our nation's wealth can grow. Hiyo tu ndio ukweli tunawaomba. Kwa hivyo tutawauliza kwa heshima ndugu zetu wa media, nyinyi mfanye kazi yenu, hakuna mtu ana shughuli na uongo yenu. If anything, the people of Kenya showed you how irrelevant they can make you in the last elections of 2022. You fought William Ruto and our campaign team every day through your media stations. But the people of Kenya created their own media stations of truth on social media by informing each other on the truth. And I just want to offer you my simple advice. We have reduced in the finance bill digital content withholding tax from 15% to 5%, because we want to create new media stations from digital content creators who will inform people on Facebook, on TikTok, on WhatsApp, na hizo zingine Instagram na zile zingine zote. My simple advice to our media houses: today you may imagine you are fighting with the government of the Republic of Kenya, but you are fighting with change.
In another 5 years, mainstream media will be made very irrelevant if you do not stick to being objective and informing Kenyans the truth. Because by the time you are reporting news at 9 p.m., TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, na hizo zingine zote, watu wamejulishwa na wamejulishana wenyewe. Make yourselves relevant by sticking to the truth, being objective, and you shall be respected just as you demand us to respect your rights and your freedoms, and we respect your rights and your freedoms, but also respect our rights and our obligation as leaders to inform Kenyans of what is the truth vis-a-vis the propaganda that you sell on behalf of your sponsors and your media owners. Na tunajua media owners wengine ni akina nani, tunawajua. Tunajua waliegemea pande gani wakati wa siasa, na tunajua saa hii wanaegemea pande gani. To our brothers in Azimio, tunasikia wamepanga mkutano sijui Tuesday, na hiyo ni haki yao. And we respect their rights to assemble, to picket, to protest. However, nobody has a right to stop any other Kenyan from going about their business. Nobody has a right to destroy another Kenyan's property. And we want to ask you, our brothers in Azimio, picket, protest every day, say whatever you want to say. The media will carry your news. In fact, we want to encourage the media to carry your meetings live, as they always do. But do not destroy other people's property. That if you do, I am certain CS Kidura Kindiki and the commandant of GSU and the Inspector General of Police will be waiting for you. Na sisi hatutaingilia hapo, mutadili na wao huko. Mukitaka kufanya mkutano kila siku, fanyeni. Mukitaka hata kuja kufanya hapa Thika, fanyeni. Mukitaka kuja Kikuyu, kujeni. Lakini msiharibu mali ya Wakenya. We are struggling to rebuild an economy that you destroyed yourselves in Azimio during the handshake regime. Give us the space and the time to rebuild that economy that you destroyed. And granted, with God's help and with the participation of every Kenyan in raising the taxes that we envisage to raise through the Finance Bill of 2023, we shall be able to restore our economy to where it ought to be and to greater heights of prosperity. We are confident under the leadership of William Ruto, who is now being celebrated the world over and in Africa. We are confident this country and Africa will rise again and will be where we ought to be. Tumeona rais wetu anashangiliwa dunia mzima. Na mchungaji nilijiuliza, mama koroni modo urahetwo handu arie Paris ri. Lakini rais wetu akipewa jukwaa hata la kitaifa, anaelewa ni mambo gani ya kusema na kusema ukweli vile ulivyo. Kwa hayo mengi, nataka nichukue nafasi hii ni wajulishe PSs ambao tuko nao. Najua venye tulisema hatujamaliza. Kuna viongozi wengine ambao Mheshimiwa Maina Karobia tuliomba tu, because myself and my brother Dindi, we were rushing somewhere to ongea mbele ya our brothers and sisters from Iala. We have a number of CASs, but allow me